أول شي شنو هذا الإكزامينيشن قدامنا؟ CT scan. بعد MRI. أوكي. هسه إحنا أنا الفكرة راح شلون أخليكم تميزون بين الCT والMRI لأن كل شي شابه. تمام؟ عندنا الMRI sequence وعندنا الCT sequence اثنيناتهم شابه. This is CT scan. بتشوفون CT scan ب2 window. عندنا البرانكيمال ويندو من طالع لنا البرين تشو هيجي واضح، وبالحالة يطلع لنا البون أبيض ما بيه details. So this is parenchymal brain window. أوكي. الCT يمكن أن يراوينا contrast resolution مالته عالي. يعني contrast يعني شنو الفرق بين الأسود والأبيض مالته عالي. وبعكس الMRI نصحوا spatial resolution يعني يطلع لنا details of tissue. فهنا نقدر نشوف this is the bone. هنا details of the bone ما نقدر نشوفها كلش واضحة بس نقدر. وبعدين ندخل على parenchyma of the brain. عندنا right وعندنا left lobe of the brain وعندنا cerebellum. This is the verm posterior fossa. وعندنا ventricle system اللي عندنا lateral ventricles. This is the lateral ventricles and this is the third ventricle and this is the fourth ventricle. This is the part من occipital horn هنا طالع of the lateral ventricles. The lateral ventricles be frontal horn وبي occipital horn. واضحة؟ Sometimes نلقى هنا calcification within the ventricle. normally هي calcified choroid plexus. ونقدر هنا مرات نشوف calcification جوا lateral third ventricles اللي هي مال pineal body. This is also a normal there. بعد بالCT of the brain نقدر نشوف الوايت هنا هي the brain cortex واللي grey اللي للداخل هي الميدولا cortex and medulla أو نقدر نقول white and grey matter. This is the white matter and this is the grey matter. هاي بالنسبة للCT. واضح؟ طلاب سمعوني؟ واضح؟ واضح دكتورة. دكتورة اكو طلبات ممكن توافقين عليها؟ تفضل. يعني الطلاب يريدون يدخلون للميتينج ما يقدرون. ما نقدر accept all بس شو ما أعرف ليش ده. دكتورة هو اكو خيار الغاء الويتنج روم يعني يدخلون مباشر. أي auto accept or request بس ما يطلع ما أعرف. زين. خلينا على صفحة هنا. This is also another section axial CT of the brain. Then شوف this is the lateral ventricles. البوردر مال lateral ventricles هي عادة concave. تشوفون المارجن مالتها شلون concave. This is the normal ventricles. This is the occipital horn. هنزلنا لي جوا شوية بعد. And this is the fourth ventricles. هنا الامبيانت. امبيانت هي التجاويف اللي ما بين البرين اللي مليانة CSF. This is the cortex البيضة والجراي ماتر هي هاي الجراي. بيناتهم لو تلاحظون اكو فد شي لاينز تشوفون كأنه مال وايت ماتر داخل شوفوا مثل حباية الجوز. حباية الجوز بيها تجاويف. هاي التجاويف عادة مليانة CSF. This is the brain cell side. هاي الأخاديد اللي بالوايت ماتر نصح لها brain cell side. هي عادة تطلع لنا على شكل يعني راديو لوسنت لاين لأنه بيها CSF يطلع أسود. فإذا تشوفون ذني اللاينات هذني باعون اللاينات هذني هنا هي this is indicate that إنه البرين ماخذ راحته. فنورمالي بالسطح البرين أكو أخاديد اللي يصحوا لها صلصاي ومليانة بالCSF اللي مال مننجيز اللي يعني layering the brain surface. This is the MRI.
بدنا نشوف هنا الأمر اختلفت عندنا البيكتشر. بدنا تشوفون الريزوليوشن مال التيشو نفسه أوضح بعد. هاي السلساي اللي حكيت لكم عليها قبل شوية هي أخاديد اللي داخل البرين. also الكورتكس هنا this is طبعا هنا الام ار اي اكو سيكونس، اكو عندنا تي 1 وتي 2. تي 1 والتي 2 يختلفن هي بمدى انه الجهاز شقد يلتقط المagnetic signals. فالتي 1 تختلف عن تي 1 عن التي 2 انه تي 1 الفلويد يطلع لنا اسود، تي 2 صديقتها الفلويد دائما تي 2 يطلع الفلويد ابيض. فذس is تي 1 لو تي 2؟ ماما this is تي 1 لو تي 2؟ تي 1 دكتور. تي 1 لانه الفلويد طالع لنا هنا اسود. this is the brain sulci كلش واضحه. هاي الاريا اللي هنا صايره تقريبا بال temporal parietal area صحوا له انسولين. اوكي this is T1 and this is T2. ده شوفون CSF شلون طالع ابيض. هنا هاي الصلصة لانه بيها CSF فطلعت this is the صلصة filled with CSF ولهذا اخذت. هنا صلصة filled with CSF فطلع لنا بلاك. اوكي يلا هسه مين يحكي لي على هذا الفيلم؟ شنو هذا الاكزامينيشن؟ دكتورة it is axial section. Very CT good. scan axial section مات شنو؟ of the brain. Okay. There is a area of increased density or hyper density in Very the good. أنا بنحكي CT نقول راديو دنس، بنقول إكس راي نقول راديو أوبيك، هنا نقول راديو دنس. Very good. Okay. in the left hemisphere. Oh. Okay. This is the right. شوية بالCT بالعكس باعوا هاي label R. This is the right part. موجودة بالرايت parietal area. شلون شكلها؟ وين مكانها؟ يعني أقصد it is a peripheral مو periphery. زين. There is شكلها شنو شكلها؟ Convex. Convex, biconvex or lenticular biconvex شكلها شكل العدسة lenticular shape يعني عدسة مثل يعني الباي convex shape hyper dense lesion موجود بالperiphery of the right parietal region. اوكي هنا من نشوف هيجي ليجن ندور الداير ما دايره. هل مسوي بريشر افكت على البرين؟ هاي واحد. الشغلة الثانية هذا الليجن بما انه بالبريفري اتزن انترا برانكيمال داخل البرين يعني من البرين، لو اتزن اكسترا برانكيمال ودافع عنا البرين. هاي النقطة كلش مهمة بالبريفرال ليجن anywhere. نريد نحدد لأن كلش يختلف ال differential diagnosis. هل هي within the brain parenchyma؟ لا it is outside the brain. It is from the surface of the brain or from bone or from scalp. هذا الليجن هنا توقعوا مين جاي within the brain لو it is an extra parenchymal. extra parenchymal. اوكي ليش شلون قلت شنو البارامترز على مود جماعتي شو يعرفون ليش قلنا it is an extra parenchymal؟ Because pressure defect on brain. iron the brain. لا هنا مو كل pressure effect is an extra parenchymal. يمكن أن يكون الإكسترا parenchymal يسوي لنا pressure effect أسرع وأكثر من الانترا parenchymal، بس مرات الانترا parenchymal surrounded by profound edema هم يسوي لنا shift. هنا ندور نتبع surface of a brain. تشوفون هذا هنا surface of a brain لاطش ويا السكال. okay this is cortex and this is the medulla.
نجي من الجنباوة this is the cortex of the brain. هنا نلاحظ إنه this is the cortex of the brain. هاي البيضة باعوها وهاي المدلة مدفوعة. إذن this is the cortex of the brain, not this one. It is an outside the cortex دليل إنه الكورتكس مدفوعة to contralateral side. هنا مثل ما قالت زميلتكم أكو midline shift. This is the box المفروض جاي بالسنتر. هنا شوية مدفوع للcontralateral side. بعد نشوف هنا اللاترال ventricle أيضا شوية مطعوج. زين سي تي بميزة حلوة بليبل أجيب الماوس وأخليه عليه راح يقرأ لي density of the lesion. الهايبر dense lesion قلت لكم إن هذا قرأ لي 85. يعني شنو هذا الليجن؟ hemorrhagic lesion. What? hemorrhagic lesion. hemorrhagic, very good, hemorrhagic. تذكرون في الهاوسنفيلد سكيل طينكم إياه بالثالث. أكو سكيل from 0 لحد minus 1000 from 0 to plus 1000. 0 لحد 25 هو fluid. 25 لحد 45 هي soft tissue. بعدين يطلع فوقها يجي الدنسيتي مال تشو يصعد 100 وفوق يبدي عندنا الكالسيفيكيشن واوسيفيكيشن. this is a blood. وين هذا البلاد؟ هسه احنا حددنا انه اكسترا برانكيمال يعني برا البرين، بس وين مكانه؟ شنو هذا البلاد؟ وين صار؟ extradural. extradural. very good. it's right. you are right. زين ليش قلتي أنا extradural؟ هذا type of bleeding extra parenchymal lens shape ومعابرة الشيب مالته معابرة ومعابرة الصلصاي معابرة معابرته. البرين هيموريج أما يجينا within parenchyma مال البرين يعني داخل البرين، وقد يكون within brain tissue أو قد يكون within the ventricle. هذا واحد. أو قد يجينا إكسترا برانكيمال، والإكسترا برانكيمال يجينا بالمننجيز. مننجيز عندنا 3 طبقات، بيا متر وديورا ومنجيا وعندنا الأراكينويد متر. 3 طبقات. بيا متر هي لاطشة بالسكال، أول طبقة تجينا هي لاطشة بالسكال. فمن يصير بليدينج داخلها هاي اللي راح يصير كلوز سبيس، كل ما يزيد البليدينج راح يصير ببالونينج، لأن هنا عادة أكو فيش سوتشر السكال هنا وتنتهي بسكال ثانية بينات السوتشر، وبما أنه البيومتر هي الاندوستيوم أوف ذا سكال فما راح تعبر للبون الثاني اللي هنا، فتبقى تجمع بمكانها تنتفخ وتعطينا هاي الباي كونفكس شيب. فبنشوف باي كونفكس شيب this is epidural or extradural hematoma. واضحة؟ أحد عنده سؤال لهنا؟ طلاب ما تسمعوني عيني؟ نسمع دكتور. أحد سؤال عنده لهنا؟ نعم. شوفوا يوم هنا عندنا bilateral. This is smaller than this one and previous one. Bilateral subdural hematoma. تشوفون شكلها biconvex. This one, this is two. بالإضافة إلى عندنا برا السكال هم اكو هيماتوما يصحوا لها إذا بس soft tissue of skull يصح لها subgaleal hematoma. Galeal subgaleal hematoma. Whenever we face an epidural or extradural hematoma, we should do a bone window. This is bone window. بعد البرين ماكو اختفى بس السكال. ليش؟ لأنه mostly epidural hematoma associated with trauma. فلهذا بعد يشوفون الفراكتشر skull fracture. فدائما when we face an epidural hematoma or extra هي نفس الاسم
we should do a bone window على مود نشوف there is any fracture or not. فتلاحظون هنا this is a fracture. واضح؟ تمام دكتور. Okay. This is what? This is also a hematome. بس وين السايت مالتها هنا؟ سبوديورال دكتور. تشوفون this is extra parenchymal انه هاي الكورتكس كلش واضحة مدفوعة. بس يبقى انه شنو التايب مالتها؟ عندنا 3 تايب extra dural لو it is subdural لو subarachnoid. الاكسترا ديورال شفناها قبل شوي. هنا شكلها يختلف، بدل ما كانت convex هنا بدأت تصير concave. أخذت سبيس على راحتها، بدأت تنتشر لحد ما توصل للميدلاين توقف. This is subdural. Subdural space مفتوح لحد ما يوصل للميدلاين ويوقف. فلهذا الهيماتوما أو الفلويد من يصير يمشي على راحته. البريشر افكت يمكن أن يسوي، حتى البريشر افكت مالته هو أقل من الاكسترا ديورال. اكسترا ديورال شوفها صغيرة ومسوية بروفاند بريشر، ومع ذلك احنا لازم نذكر اكو بريشر افكت. تمام؟ So this is subdural hematoma. This is third type of bleeding, extraparenchymal. يجي البلاد يقعد outlining the sulci of the brain. هذا مكان الsulci، هذا CT. المفروض الsulci تطلع سوداء مثل هذا اللاين تشوفوه CSF. هنا بدل CSF دخل لنا بلاد. إذا this is a subarachnoid hemorrhage. هذا المؤشر عليه بأروى شنو هذا وهذا؟ دكتور نورمال. شنو هذا الأر؟ شنو نورمال كلاسيفيكيشن. Very good. This is the choroid plexus مال occipital heart, and this is the pineal body. So this is subarachnoid hemorrhage. This is the fourth type of blood. This is CT section. تشوفون CT بالبون شلون طالعة؟ ما طالع لنا، بس طالع لنا hypodense area أو defined hypodense area. So in MRI, this is T1 or T2? T1. T1 CSF أسود. Very good. طلعت لنا hyper intense lesion. ميزة الأمراء الحلو ما بي إذا أكو bleeding طلع لنا الستيج اوف bleeding، يقرأ لنا إياه إيش قد عمرها، يوم، يومين، 3. نقارن T1 و T2 وأكو جدول كما أعطيكم إياه دكتور منذر بالمحاضرة. نقدر نفرق ال age of the hematoma. This is old or recent hematoma. This is what type of bleeding? شنو type مال hematoma now? This hematoma. Intracerebral. Intraparenchymal. Very good. Intraparenchymal hematoma. وهاي اللي دايرها اسود هو إديمة، ومسويت لنا pressure effect. لازم نذكر أيضا مسوي pressure effect. هنا تلاحظون this is a subdural collection، بس يعني الدنسيتي مالته مو مال بلاد، يشبه CSF. تمام؟ كل ما يصير الهيماتوما old كل ما يصير بيها liquefaction، وبالحالة الدنسيتي مالتها راح تقلل لحد ما بالأخير تصير تشبه الدنسيتي of the brain بصعوبة الميز. واضحة؟ بس this is a subdural لأن شكلها تحول اللون شيب مثل شكل الهلال.
This is what. شنو هذا examination? شنو هذا examination? دكتورة CT scan اوكي كمل of the CT scan of the brain show that at the level of basal ganglia show dilatation of ventricle او فوت. of ventricles دكتورة. حدد لي ventricles. حددها. كلهن دكتورة ذني الرابع والثالث lateral ventricles. Lateral, third and fourth. This is the lateral, frontal, then new هذا الoccipital, and this is the third, and this is the fourth ventricle. And then what is your diagnosis? hydrocephalus. نعم. شلون يوم؟ hydrocephalus. This hydrocephalus. اوكي. بس من نقول hydrocephalus من احنا حددنا شنو الventricles dilated على ضوء لازم نقول type of hydrocephalus. عندنا two types of hydrocephalus. عندنا communicating hydrocephalus من الventricles كل المفتوحات واحد على الثاني. وعندنا non communicating يعني مثلا بس اللاترال مسدودة والثيرد والفورث ما بيمشي، أو مثلا اللاترال والثيرد dilated والفورث ماكو، يعني اكو obstruction بالطريق مالته. اوكي. So this is a communicating or non-communicating. Communicating من كل المفتوحات. Communicating. هنا راح يحصر لنا differential diagnosis. فإنه ايش راح نتوقع؟ أما إنه الدرينج من الفورث لحد السباينال كورد هو مسدود بدأ يصرخ. أو عندنا شغلة مسويت لنا over production بالسي اس اف مثلا meningitis حيث إن كل الفنتريكلز dilated. تختلف. بينما مثلا إذا بس اللاترال والثيرد والفورث نورمال ما بيشي يجوز نتوقع this is an aqueduct stenosis أو أكو ماسنا سادة النار. anyway فمن ذكرون إذا كل الفنتريكلز dilated يقولون this is a communicating. إذا لا مو كلهن يقولون non-communicating hydrocephalus. يلا خل أكبركم إياه شوية. bilateral subdural hematoма. bilateral very good. شوفوا هنا صارت يعني تريد تصير كرونيك فالدنسيتي مالتها تشبه الكورتكس اوف برين، بس شنو يميز لنا اياه انه this is the brain, this is the sulci, this is the cortex and this is the sulci, this is an outer to it. لو كانت unilateral كنا نحس بالميدلاين شيفت، بس لانه هنا bilateral ما قدرنا نميز this is one and this is two. هنا sulci مال البرين هي اللي خلتنا نميزها. يلا هذا شنو examination؟ CT scan of the brain axial section. شنو هنا هذا الارو اللي مأشر عليه؟ شوفوا this is native يعني ما مطين contrast. احنا الارتريز اذا ما مطين contrast ما تطلع بيض. هذا السايت of the middle cerebral artery. okay this is also this is the right, this is the left. نلاحظ انه هذا السايت الارتري اذا ما بي contrast ما يطلع.
هنا بالرايت سايد طالع هذا الارتري باعوا، بس هذا مو contrast. This is atherosclerosis artery. Whenever see this sign صحوا لها dense middle cerebral artery. Whenever we see dense middle cerebral artery sign, this is indicate brain ischemia or brain infarction. واحدة من الساينز المهمة of brain infarction هي dense middle cerebral artery sign. باعوا left side ما في شيء. هنا right side tricky. هي tricky بس لأنه هنا نعرف إحنا هو مو contrast وطالع الارتري، إذا this is atherosclerosis dense middle cerebral artery. What's your diagnosis? يلا شباب. What's your diagnosis, Nana? Epidural hemorrhage. Okay. Then ليش صار two densities? يعني قسم صاير بليكوفيكيشن، قسم لا. Right. This is an سؤال acute on chronic. تريد تروح بمنحى الكرونيك فصاير بريسبيتيشن لما البيشنت عادة نايم فصايرة high 2 level، يعني صايرة dissemination بالبلاد. Okay. Have you brain بعد؟ هاي كلش واضحة أعطيتكم إياها في This is what شنو هاي؟ شنو الإكزامينيشن خلينا نستخدم. This is a plain abdominal X-ray frontal view showing what? Free intraperitoneal air. شنو الساينز اللي هنا نقدر نشوفه؟ عندي كم ساينز من الساين اللي ممكن نشوفه هنا نقول اسمه peritoneal. ساين شلون قلت peritoneal؟ شلون؟ يلا هوني هم سمعوني عني. يلا اعطوني ساينز مال نيموبريتونيوم بهذا الاكس راي. اوكي بعد
regular sign اللي هي هاي تشوفون باع الوول two side of the wall بقدر أشوفها من هنا. This is a regular sign. بعد this fourth wall sign إنه الفيزرا كلها محشورة بالسنتر مال الدموع. This is the liver. This is the spleen, by spleen. This is the liver. Okay, this is the cells. For outlining, there is a continuous diaphragm sign. Collat is a sign of free intraperitoneal air. هاي جبتكم يا أوائل بالمحاضرة. What's your diagnosis? فالفولوس دكتور. أبوس هاي أبد لا تنسوها. تشوب منفوخ بنص البطن. This is a volvulus. ما بيأسترة. تشوب ومنفوخ بنص البطن. This is a volvulus. This is the CT development. من نحكي على CT scan لازم نحدد section. This is axial section. نحدد الarea. The CT scan of the abdomen axial section. والنقطة الثالثة هي لازم نحدد it is a native of contrast. native بنقصد نعطيه contrast. وإحنا الكونتراست إما تو تايب هي هذه كوست. والأنا إذا شلون يعني الفكرة يعني oral contrast. الأورال كونتراست بالنسبة للجي بي تي نستخدمها لأنه الفاريوم لينس بينه تسوي لنا أرتفاع. فأما الشيء نفس هاي الآي في اللي هي الكومينو بيك لو أزمولة. دكتورة الصوتي يوم الجي اي تي كونتراست تو تايب. احنا الباريوم ما نستخدمه بالسي تي. خاف تجيكم ام سي كيو احد اسالكم الباريوم بالسي تي ما نستخدمه لان نسوي له ارتفاع. فاما نستخدم الداي نفسها اللي نستخدمها بالاي في يو اللي هي كراست او نستخدم الووتر بس ونقدر الاي احنا بنقول نيتف كونتراست في نفس الاي هذا ليش نعطي كونتراست ولا لما شلون نبغى كونتراست شو نسوي على الايورت بعد نشوف الايورت لونه ابيض يعني this is a contrast يعني be contrast اليوم حين الاستومك على الاستومك كان بيها كونتراست بس شنو نعطيها هو كونتراست. إذا أنا بعرف نعطي two type of contrast oral و IV contrast. فإحنا المهم اللي عندنا هو الIV بعد الأيورت ده لو أيورت مع الأيورت يعني IV contrast. كدني يعني أول ما نعطي كونتراست من كورتكس اللي تطلع من بيها. But this is the goal. This is the pancreas. This is the adrenal gland. This is the diaphragm. This is the gland. This is the diaphragm. This is the diaphragm. هذا الأسود ما بين المضاعفات اللي صارت اليوم دكتورة الصوتي يقطع. والله يوم دا أحكي على كيفي. اي والله يوم ممكن جوز بس وانا شوية تعبانة وشكل قد احكي.
زين، هنا باعوا لي على هذا الفيلم. شنو هذا الاكزامينيشن؟ CT of abdomen. اي Non-contrast. بس هنا أنا الأيورتا بيضة. هو صح، هو مو كل شيء بيز، بس مو هي كل شيء. بيضة. طبعا من ما ماخذ كونتراست طلع لونه مثل هذا أسود هيك قرية. هذا ماخذ كونتراست بس يعني مو كل عند بتاخذ كونتراست انهانسمنت، ما بيها calcification، ما بيها septation، ما بيها solid nodule. And then there is a multiple hepatic and renal cyst. And then this is what? This is an adult polycystic hepatic and liver disease. يلا يلا شنو هاي الاكس راي؟ شنو هاي الاكس راي؟ Very good. ليش difficult؟ عادي ليه؟ في ماكو irreversible عليه سوباي. ماكو irreversible عليه سوباي. إيه من تشوف الباول مرسومة رسم قدامك تقدر تحدد باول ما تعرف irreversible. This is supine. أوكي؟ زين. وين؟ ماما هو شنو الراديولوسنسي اللي يطلع لنا بالابدومن؟ هذا لاير اما تشوفه بالباول او تشوفه فري اوتسايد ذا باول. هسه هذا انت تشوفه بالباول. اذا it is dilated bowel. dilated bowel. هسه احنا الجوب مالتنا بما انه شفنا dilated bowel لازم نحدد هي small or large bowel or both. طب رأيك هذا small or large؟ لا يلا قل لي الكرايتيريا على مود هي صح large bowel. شنو الكرايتيريا اللي استندت عليها قلت is a large bowel؟ هاي الخطوط اسمها هسترة. هاي باوما والهسترة. من نشوف الهسترة this is a large vowel. خطوط متقاطعة مو كاملة this is a هسترة. بعد very free very good. الدايمتر مالتها يصير كلش وايد. اوكي ف this is criteria for large vowel. شنو most common causes of large vowel obstruction؟ هو شنو most common cause of large vowel obstruction؟
أنا قلت لك most common. مع ذلك اقروها. أوكي، هايتوا بعد وراكم تدورون. يلا، هذا أيضا استكران ideal section of the law. Native or contract. contrast وعلى يورتش وأنا نضاوي. شنو abnormality اللي نشوفها هنا؟ بالليفر ايه. بعد شنو الكرايتيريا؟ احنا معطين كونتراست، لازم نعلق. ماخذ كونتراست وما ماخذ. صحيح. زين، احنا قرينا هاي الدنسيتي مالته وقلت لك الدنسيتي مالته 15. شنو؟ اوه، الاير ماما ما جوا الصفر صفر. يبقى قلت لكم نص صفر لل 25 ديسي فلويد. اذا الفلويد شنو هذا؟ اذا قلنا هذا فلويد، شنو هذا الليجن؟ cyst. it is a cyst. okay, it is a cyst. ما دام اكو ليجن بداخله فلويد this is a cyst. شنو التايب مالته؟ انا simple or complicated cyst؟ very good. هسه من وصلنا إذا simple hepatic cyst راح نوصل إلى two differential diagnosis اللي هن شنو هن؟ أما يكون simple، قد يكون simple hydatitis cyst أو grade 1 hydatitis cyst بعدها ما صار فيها complication، وقد يكون simple liver cyst مرات cyst عادية مو شرط hydatitis cyst، مو شرط infection. There is two types for simple hepatic cyst. قد يكون simple cyst in novo، وعندنا قد يكون grade 1 or simple hepatitis cyst. المالتيبلسيتي مال ليجن أو الهيستوري مال patient وهنا يفرق لنا. هنا شنو عندنا؟ هي ما نكو hepatic cyst، بس شو هاي السيست؟ شنو الديسكريبشن؟ أخ لا تفشخون على كيفكم. ماما أول شي شنو شكلها هاي السيست؟ شنو شكلها وصف لي إياه؟ هذا سيست، والسيست بي كرايتيريا ماما. أما نقول it is simple cyst اللي هو unilocular clear fluid ما بسبتيشن فقط، أو قد يكون it is a complex or complex cyst. complex cyst قد يكون multilocular، اسمعني، قد يكون بسبتيشن، قد يكون بsolid mass، قد يكون بcalcification، قد يكون داخل التردد هذا يقول على complex. بس هذا السيس هو مالتي اوكلر، تشوفون هذا واحد، هاي اثنين ثلاثة، هو كلها سيس واحد بس بداخله ثلاث لوكيولر، إذا ترايلوكيولر سيس هذا واحد. شغلة ثانية اللي بداخله مو فلويد صافي، اكو بداخله فلوتينج ممبرين. هذا الممبرين صار ديتاشت، هو فلوتينج ممبرين صار. إذا سيس واحد، لا شنو هذا الدايجنوستس؟ يكون يفشل شنو الدايجنوستس مالتنا؟ This is of the liver. This is stage 3 من يصير detached membrane. This is active hydatitis. هاي اكو ثاني واحد بس complex. واضح؟
سمعوني طلاب؟ دكتورة هي هاي دكتورة بس سؤال دكتورة هي هاي نعم. الوتر لايلي ساين But this is water lily sign. من اكو floating membrane, this is a water lily sign. نانا شنو هذا؟ It is also cyst. بعد من نشوفه هيجي جراي وهذا cyst fluid. بس ايش فيه هذا السيست؟ شلون وصفه؟ هاي أو شو توصفوا لي هذا السيست؟ دكتورة ممكن يكون لوبيليتد؟ لا ماما اوصف لي السيست مو لوبيليتد، وهذا سيست شلون نقول عليه هذا؟ شلون اوصف هذا السيست؟ مالتي دكتورة؟ Very good. It is a multilocular cyst. Well-defined multilocular cyst موجود بالليفر. Large, thin wall. بعد wall ما تشقد thin. Multilocular cyst يعني هاي 1 2 3 locule لا أكثر من كأنه ماستات داخل السيست. So this is a multilocular cyst. شنو diagnosis أو differential diagnosis؟ ها؟ دكتورة هاي دايتسيست؟ قد تجي عادات السيست وقد أيضا تجي هيباتيك تيومر، هيباتيك إدينوما مرات تجي شكل هيج. إذن it is a multilocular hepatic cyst. يلا. This is native low contrast. كونتراست دكتورة؟ Contrast. Two type of contrast. هنا مطين oral ومطين IV. الليجن وهذا الليجن اللي من يشوفه واضح. شنو هذا الليجن؟ Also it's a fluid. شنو هذا الليجن هنا؟ abscess It is also a cyst. ما قلت لكم fluid. بس ميزته هنا شنو اكو بي eggshell or wall calcification. cyst والقشرة الخارجية مالته بيها calcification. إذا this is what? abscess hepatic abscess أو abscess. وين يلا يعطي calcification. It is hydatid cyst. واحدة من شغلات تسوي لنا calcified cyst هو الhydatid cyst. This is the variable presentation of hydatid cyst. قد شكل simple cyst، قد تجي على شكل multilocular cyst، تجي water sign or eggshell wall. كل يمكن تجينا الhydatid cyst. يلا هذا شو examination. شنو هذا examination؟ تعوني يوم. هي عافية. في native low contrast. اوكي. ده شوف. Very good. Very good. Excellent. Wow, this is the liver. للي ما يعرفوش anatomy. This is the basis of the lung. High air. No. This is the liver. Okay. Right lung الكدني ما طالعة كلش بس this is the left kidney. This is the cortex and this is the renal bulbus. وهذا اليورتر dilated وأكو hydroureter
hydronephrosis due to the mid-ureteric stone. طلاب this is enough for today. sorry بس يعني شوي تعبانة فما أقدر أكمل أكتر. إذا عنده أحد سؤال شيء يقدر يراسلني. أوكي. سمعتوا اليوم؟ سمعت دكتورة، سمعت على راحتك. شكرا جزيلا اليوم for your listening. يلا أشوفكم بخير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.